Namaskaram. Today in police headquarters നമ്മുടെ cyber division ഒരു മീറ്റിംഗ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ബാങ്ക് അതോറിറ്റീസ് ആയിട്ട് മീറ്റിംഗ് ആണ്. ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഈ സൈബർ ക്രൈമിനുള്ള ഫൈറ്റിലുള്ള ഒരു കോർഡിനേഷൻ വേണ്ടിയാണ് വിളിച്ചതാണ് മീറ്റിംഗിൽ. യു ആർ ഓൾ അവെയർ a large number of cyber crimes are taking place, including the digital arrest. അതിനെ തടയാനുള്ളതും അതിനെ ആവശ്യമുള്ള രീതിയിലുള്ള വിക്ടിം സെൻട്രിക് അപ്രോച്ച് ആയിട്ട് ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ യോഗം വിളിച്ചതാണ്. ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ഓൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബാങ്ക്സും പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ്വേസ് ബാങ്ക്സും കൂടെ ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിലെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളൊരു ജോയിൻറ്റ് സൈബർ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ഫോം ചെയ്തിരുന്നു. അതിനെ 24/7 മാൻ ചെയ്തിട്ട് ബോത്ത് സൈബർ ക്രൈമിലുള്ള തടയാൻ വേണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ വിക്ടിംസിന് സത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു റിലീഫ് കൊടുക്കാനുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള യോഗമായിരുന്നു ഇതിന്. ഇത് വെരി യൂസ്ഫുൾ മീറ്റിംഗ്. അവരുടെ വേണ്ടി കൂടെ കുറേയധികം നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു. മെജോറിറ്റി ഓഫ് അഗ്രീഡ് ടു കോഓപ്പറേറ്റ് വിത്ത് law enforcement agencies so that victims get relief in the cyber crimes. It has been it's a good meeting today, and all the important banks and the payment gateways, they have participated, and we had a very good discussion on how do we approach the I4C. നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, I4Cയുടെ ഒരു മാൻഡേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ വിക്ടിംസിന് മണി റിസ്റ്റോറേഷൻ മെക്കാനിസം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്രീവൻസ് റിഡ്രസ് മെക്കാനിസം രണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പറ്റി കൂടെ വിശദമായിട്ട് ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഹൗ ഡു വി ഗോ അബൌട്ട് ഇറ്റ്, അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് ഇഷ്യൂസിൽ ഹൗ ഡു വി മേക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഭാഗത്തിൽ കുറേയധികം ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് വി ഹാവ് ഡിസൈഡഡ് ടു ഫോം ഒരു ജോയിൻറ്റ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി. അതിൽ ഭാഗമായിട്ട് ജോയിൻറ്റ് കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി to be manned 24/7 by the police. അതിൽ ബാങ്കിൻ്റെ അവരുടെ പേഴ്സണൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു. അവർ അനുവാദം നേടിയതിനു ശേഷം they said that they will be sending their personnel based on their headquarters approvals. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ സാമർഥ്യം ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും കൂടെ ബോത്ത് ബാങ്ക്സ് ആസ് വെൽ ആസ് പോലീസിന് സൈബർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും സൈബർ റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസിലെ കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് കൂടെ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ കൂടെ we are going to work together in this regard. They are from the today's meeting. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ today I would like to share a good news also with you all. You are all aware, yesterday Trivandrum police, city police have busted one call center racket that is operating in Srikaram area. അതിൽ നമുക്ക് 10 പേർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് that's a very good lead. Initially police thought that there is one narcotic activity taking place there. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഡാൻസ് ഓഫ് ടീം അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടത്തേക്ക്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ കുറേയധികം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനും ആളുകൾ ഒരു കോൾ സെൻറ്റർ പോലത്തെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് പോലത്തെ കമ്പനി പോലത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് പരിശോധിച്ചോളാം മനസ്സിലായത് ഇവിടുത്തെ വേണ്ടി ഈ ലോൺ ആപ്സ് പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുത്തി അമേരിക്കയിലെ ആളുകളിനെ ചീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിൽ നമുക്ക് ഇവരിന് 10 പേർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വേറെ 2 പേർ എടുത്തിട്ട് ഓടിപ്പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരിനെ കൂടി നമ്മൾ പിടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മെയിൻ പേഴ്സൺ ആകാശ് ഇത് ഹി ഈസ് അബ്സ്കോണ്ടിങ്. അവന് വേണ്ടി അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം പോലീസ് ഭാഗത്തുണ്ട്, സിറ്റി പോലീസ് ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. The few things that I would like to think. In fact, did the banks commit anything regarding improving their security mechanism with regard to cybercrime? Because generally what happens is the security failure of the banks also contribute a bit into this. Creating awareness among their consumers, what not to do, what to do and all. So have they committed anything on that aspect as well? They did commit. They have made a lot of improvements. 2 things. One, അവരുടെ മ്യൂൽ അക്കൗണ്ട്സിനെ കുറക്കാനുള്ള സാധ്യത കാണിച്ചത്. That how to reduce that suspect ആയിട്ട് മ്യൂൽ അക്കൗണ്ട് മുകളിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്നും അവർ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അതിന് മാറ്റം വരുത്തിച്ചിരുത്തി. They are now able to, they said that they have prevented this mule accounts opening to a great extent. Both SBI, Federal Bank and Axis Bank also told us that അവരുടെ
പ്രൊസീജിയേഴ്സിൽ മാറ്റം വെച്ചതുകൊണ്ട് മ്യൂൽ അക്കൗണ്ട്സ് കുറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആ മ്യൂൽ അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ കൂടി നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരുണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ്സ് വൺ തിങ്. സെക്കൻഡ് ഇത് അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ആപ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ HDFC said that they have a one vigilante like that to popularize the about the the potential cyber frauds ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, എങ്ങനെ സൈബർ വിക്ടിം ആവാതെ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടെ they shared with the president. They said that they are improving their process in that regard, and basically by sharing information and by working together we'll be able to contain this cybercrime to a great extent. Other thing. Can you just tell us how far the cyber wing of Kerala police could manage to retrieve the money that has lost? What is the success rate about our police? Like actually we have blocked more than 78 crore rupees has been blocked, and out of which only 5% has been restored. Now that's one of the reason why today's meeting also, how do we, that is called money restoration mechanism, how do we improve the thing so that large amount of money can be given to the victims very easily. Adinte oru process aanu ippol discussion nadannalekkunnu. So far 5%, 78 crores. Out of that only 5% we could retrieve. Yeah, money is on hold. Now the process is there through which now today's discussion is helpful in enhancing the restoration mechanism faster actually. And what about the operatives, sir, with the major crime syndicates that are operating in the region? Actually we have hotspots in Kerala. One is Malappuram and Ernakulam, where large number of mule accounts, check withdrawals, ATM withdrawals were found, and we had the Operation Sai Hunt. Today morning also we had, it's happening now also. Those who are indulging in this action, and we are able to contain it to a great extent. That mule accounts have come down substantially when compared to last year to this year. The I4C data shows that there is a reduction in the mule accounts. That itself is one good process in the fight against the cyber crime. തീർച്ചയായിട്ടും മാഡം അതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള വീക്ക്നെസ്സസ് ആണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ് തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബേസിക്കലി ഐഡന്റിഫൈ ദ സീനിയർ സിറ്റിസൻസ് ഇൻ ഹൂസ് അക്കൗണ്ട് മണി ഇസ് ദേർ, ദാറ്റ് ഇസ് എ പോയിന്റ്, ആൻഡ് ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് ട്രൈ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ദേർ അവർ ഭയത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വീക്ക്നെസ്സോ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത രീതി ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിലേക്ക് അതിന് വേണ്ടി ഡിസ്കഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Complaint that whenever the cybercrime happens and people approach the police, generally there is kind of people are not very happy with the police response, because generally this is a very complicated case and there is no immediate solution to it. So have you taken any measures to ensure that these kind of complaints are properly taken care of, and at least the grievant part is kind of they are getting some sort of a solution at the beginning itself? First of all, our response should be very humane response to any victim, cybercrime victim coming to us. We already person lost money and a lot of distress, and hence we told all our officers to be absolutely humane in their approach, rather than questioning about why you are not followed this rule, that rule. Secondly, we have improved our capacity in this regard of cybercrime investigation per se. There is a substantial improvement in because this is a new age crime and a new act itself, and we have been working on it for improving our capacity building is also taking place in this regard. We are working on it actually. So there is this report that has come where 31 GB of DRDO data, which is worth billions of dollars, is now on the dark web, and Thiruvananthapuram-based agency has also found it. Has it come to your attention? Is there any credibility to this particular report? I heard about it, but sir, we have not discussed it there. It's a old data. It's not a new data. It's a old leak. So I think few years back, not now. So this has repeatedly come. It's a old data. It's nothing new leaks, no new leaks. So an old data was leaked earlier? Yeah, it's a old data leak, not now. Leak some time ago, still again. Yeah, the news, only the news is coming again and again. Okay. It's not leaked now. Yeah, as per, we have inquired, K4C has inquired into it. So it's a old leak. It's not a new one. Sir, Kollate case, Manisha Commission case,
We have asked the Kollam DPC, rural DPC to conduct inquiry into the whole incident, and the inquiry report will take action. But that. നോർത്ത് ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് കോൾ സെന്റർ തുടങ്ങിയത്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു കേരളം തിരഞ്ഞെടുക്കുക? അതെ, നമുക്ക് ആക്ച്വലി മെയിൻ ആള് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ബാക്കി കിട്ടിയ ആളുകൾ അവരുടെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും ബാക്കിയുള്ള അസിസ്റ്റൻസ് പോലത്തുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ അന്വേഷണം ഇപ്പോൾ ആദ്യ ഘട്ടത്തിലുണ്ട്. അവരുടെ ഈ തിരുവനന്തപുരം എന്തിനാ സെലക്ട് ചെയ്ത കാര്യത്തിന് അതിന് വി ഹാവ് ടു എൻക്വയർ ടു ഗോ ഇൻ ടു ഡീറ്റെയിൽസ്. അത് മേ ബി ഇൻ എ ഡേ ആർ ടു വിൽ ഏബിൾ ടു ടെൽ ദ ഡീറ്റെയിൽസ്, മോർ ഡീറ്റെയിൽസ്. So this is a genuine, like part of one of our story. We were talking about the Operation Tufan, the drug bust. And what many officers are talking is that the entry leads, especially of MDMA, leads to Bangalore. And many officers are concerned because the reimbursement given to these officers to get the money, which they go to Bangalore and do an investigation, a lot of money is still stuck in the treasury. They're taking months and sometimes years to pay them back, because of which many of the officers are unwilling to go and do a full-fledged catching of these guys and making them as an accused. Has it come to your attention? Will some action be taken to ensure that officers will be given this kind of funds to ensure a full-scale investigation? Because Tufan is going in such high speed. We are aware of the difficulties in the investigation there, and that's why Kerala government has sanctioned additional funds in this regard for us, and we are able to send the officers now. There is no issue at all there. But the identifying the leads and going to that level, correct level, it is a challenge because they operate in the by using the cutouts. Like you may remember, we got a person from Delhi, and 2 persons have been arrested from Bangalore also. Our officers are able to go. Now government has also sanctioned recently additional fund also in this regard. We'll be able to do a particular. Thank you.